Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa alihi al-athhar wa alihi al-athhar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum. Welcome back, and I'm sure you all know by now that this is of course a live show, and you are all welcome to take part in it and join us as well as my participants in not only telling us how your Eid went, but also presenting your presents and your tributes to the court of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his Ahl Pak. But before we go on to any of you, unfortunately, since my participants have joined me, by themselves, 2 hours drive, they've taken a long time to come here. I think it's pertinent if I give them a chance first and foremost. So before we go any further, I'll request Brother Murtaza Mehdi to tell us the reason of why we celebrate Eid and explaining what is Eid, and just a short speech about Eid overall. So before he goes on to do that, I request everyone here and you at home to recite the salawat, and then we'll go on to him. So Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum. Assalamu alaikum and Eid Mubarak. Today I will be discussing what Eid is about. Eid is a very special day, celebrating completing one of the 5 pillars of Islam, zakat. Also, for example, Eid al-Adha, celebrating pilgrimage. There are 2 different Eids, and this one is Eid al-Fitr. Fitra means charity. On this day we thank Allah for blessing us with the food and water that the poor don't have. It is celebrated for 3 reasons. From my point of understanding, thanking God is for guiding us and supporting us in completing fasting the month of Ramadan. Gathering in the mosque or open area early in the morning to pray and to ask God for forgiveness and to congratulate each other. The celebration should be preceded by praying and giving charity to the poor, called Zakat al-Fitr. And here are some quotes from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum. Ramadan, the first 10 days of Allah subhanahu wa ta'ala's mercy, the second 10 days are for forgiveness, and the last 10 are for freedom from hell. Thank you for listening to me. Eid Mubarak, and please recite Surah Fatiha for those suffering in Gaza. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. Jazakallah, thank you very much. You made some very good points in that short speech about Eid, and not only what we have to do while celebrating Eid, but what we also have to do, which was very shortly hinted at from Brother Murtaza Mehdi, is that we have to remember those who are less fortunate than us. For example, right now, I'm sure everyone at home knows about what's happening in Gaza and the injustices that people are facing by Israel over there. So whilst we are celebrating Eid, we have to take a moment to reflect and remember about those people whose lives are in constant danger. Just imagine if you were sitting at home one day and you got a timer that said you have 15 seconds to get rid of to take all your belongings, get out of your house, and then your house is going to be blown up. And what would you feel? How sad, how much grief you would feel in that moment. And just remembering how many people died in these few days, in these few weeks that have been going on, this siege. So I request everyone to recite the salawat for their well-being, and in their own time pray for them and donate money, anything you can to help them. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum.
Now, before we go any further into the message of Eid and what it means to celebrate Eid and what lessons we have to learn in this month of Eid, in this in the past month of Ramadan, what we've learnt and what we have to remember in this day of Eid, I think it's pertinent that we present our tribute and our homage to the court of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and to the court of Allah Almighty and of course the Prophet sallallahu alaihi wasallam's Ahl Bayt as well. And the best way to do that is, I think, if everyone could join in with me in reciting Qasida Burda Sharif. So we'll recite that. I'm sure if you know it at home, then you can recite it at home as well. But I'm sure everyone here will also take full part in reciting with me. So I request everyone to recite the salawat before we go on to recite Qasida Burda Sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من نرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير الناهي فلا أحد نبينا الأمير الناهي فلا أحد بر في قولي لا منه ولا نامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من فكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي
مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. Now that we've presented our tribute, well, one of our many tributes to the court of the Prophet ﷺ on this special day of Eid, I'm sure one of you want to present your tribute and your, your celebrations and thanks to the court of the Prophet ﷺ. So for that, I'll say Assalamu alaikum to the person who's joining us via the call. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Wa alaikum salam. Who's speaking? My name is Alishan Shah, and I'm calling from Great Harwood. Okay. And I would like to read a qasida. Yes, go ahead, please. Offer a salawat. So we'll all recite the salawat, and then you can go ahead and recite the qasida, okay? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ek hai, panjatan panch hai, imam bara hai, masoom choda hai. Allah ek hai, panjatan panch hai, imam bara hai, masoom choda hai. Allah ek hai, panjatan panch hai, امام بارہ ہے معصوم چودہ ہے. پہلے امام علی ہے لقب جن کا مرتضیٰ، اور دوسرے حسن ہے لقب جن کا مجتبیٰ، اور تیسرے حسین شہنشاہ کربلا، ماں فاطمہ جن کے لقب جن کا سید. اللہ ایک ہے، پنجتن پانچ ہے، امام بارہ ہے، معصوم چودہ ہے. اللہ ایک ہے، پنجتن پانچ ہے، امام بارہ ہے، معصوم چودہ ہے. چھوٹے امام علی ہے لقب زین العابدین، کہتے ہیں جن کو سیدی سجاد مومنین. اور ایک لقب ہے عابدی بیمار و ذل حسین، سجدوں سے جن کا آپ بھی منور ہے یہ زمین. اللہ ایک ہے، پنجتن پانچ ہے، امام بارہ ہے، معصوم چودہ ہے. اللہ ایک ہے، پنجتن پانچ ہے، امام بارہ ہے، معصوم چودہ ہے. پانچویں امام محمد ہے جن کا مام باقر، لقب سے جنتا ہے ان کو. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum. I think, Assalamu alaikum, are you still there or? No, I think he's gone. So, thank you for that. Eid Mubarak. I hope you enjoyed your Eid, and if you're celebrating it today, I hope you're enjoying your Eid. And it's a very important point that this Mankabat has brought up for me, and of course you at home and everyone watching here, is that while celebrating Eid, we cannot forget those pious personalities through which we have the holy day of Eid, through which we have all of Islam, for which we are, as we say, Shias and Mu'mineen. And a special reminder and a special story while discussing these personalities and discussing Eid is that at that moment when it was Eid in the household of the Prophet ﷺ, and the night before, Imam Hassan and Imam Hussain ﷺ said to their pious mother, Sayyidah Fatimah Zahra salamun alayha, that, "Oh mother, we have everyone
tomorrow, in the day of Eid, will be wearing their new clothes, but we have no clothes, we have no new clothes. And Sayyidah Fatima Zahra Salamun alayha said that tomorrow in the morning, your clothes are with the tailor, and tomorrow in the morning they will come to you. And then the next day, an angel came from the heavens in the morning with the clothes for Imam Hassan alayhi salam and for Imam Hussain alayhi salam. And not only does this story show the great stature of Sayyidah Fatima Zahra and her sons, but it also shows their, the high esteem and high respect they have in the eyes of not only the Prophet ﷺ, but Allah Almighty as well. So what better time to pay our tribute in the court of Sayyidah Fatima Zahra Salamun alayha, and what better way to do it than in the form of a mankabat. So I'll request Sister Zainab Sayyid and Sister Fatima Zahra Fatima Sayyid to recite a mankabat into the court of Sayyidah Fatima Zahra Salamun alayha. And whilst you do that, I'm sure everyone at home will be more than happy to join in, and I'm sure everyone here will join in as well. So after salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajhum. Sayyida Tahira Abida Zahida Tayyiba Raziya Marziya Adila Sajida Qurbatul Duzara. Sayyida Tahira Abida Zahida Tayyiba Raziya Marziya Adila Sajida Qurbatul Duzara. सूराए कदर का ये नारा है, सूराए कदर का ये नारा है, आप क्या जाने फातिमा क्या है, आप क्या जाने फातिमा क्या है, जिसको मुख्तार अमर कहते हैं, जिसकी रातों को कदर कहते हैं, सुबह को जिसकी फजर कहते हैं, शाम को जिसकी असर कहते हैं, हर ज़माने पे जिसका कब्ज़ा है, आप क्या जाने फातिमा क्या है, आप क्या जाने फातिमा क्या है। कदर जिसको सदा कज़ा ने कहा, सैयदा जिसको मुर्तज़ा ने कहा, अपनी माँ जिसको मुस्तफ़ा ने कहा, कंज़े मख्फ़ी जिसे खुदा ने कहा, जिसकी चौखट पे काबा झुकता है, आप क्या जाने फातिमा क्या है, आप क्या जाने फातिमा क्या है, जिसके दर से हो अल अता को अता, इन माँ की अमा का है गोशा, खुल कफ़ा जिसका खुद गवाह बना, फातिहा कर रही है जिसकी सना, पूरा कुरान ही कसीदा है, आप क्या जाने फातिमा क्या है, आप क्या जाने फातिमा क्या है, जिसका बाबा रसूल आशिक रब, जिसके बेटे हसन हुसैन लक़ब, ये जहाँ में है सबसे अच्छा नसब, जिसका शोहर अली अमीर अरब, सूराए नूर जिसका शजरा है, आप क्या जाने फातिमा क्या है, आप क्या जाने फातिमा क्या है, ये घराना सखी मिला हमको, इसी घर से नबी मिला हमको, हर वसी हर वली मिला हमको, एक वली क्या अली मिला हमको, इसी घर से खुदा भी पाया है, आप क्या जाने फातिमा क्या है, आप क्या जाने फातिमा क्या है। And us as mu'mineen, we should be able to say कि हमसे पूछो कि फातिमा क्या है,
ہم سے پوچھو کہ فاطمہ کیا ہے، ہم بتائیں گے سیدہ کیا ہے، ہم بتائیں گے سیدہ کیا ہے۔ فاطمہ مصطفیٰ کا ٹکڑا ہے، مصطفیٰ کے سکون کا مرکز ہے، فاطمہ ہے نبی کی آل کی ماں، فاطمہ ہے نبی کی آل کی ماں، فاطمہ بقیت النبوہ ہے۔ ہم سے پوچھو کہ فاطمہ کیا ہے، ہم سے پوچھو کہ فاطمہ کیا ہے۔ فاطمہ کی خوشی خدا کی خوشی، فاطمہ کا غضب خدا کا غضب، فاطمہ قلب مصطفیٰ کا نگر، فاطمہ کا گھرانہ اطہر ہے، فاطمہ معدن الرسالہ ہے۔ ہم سے پوچھو کہ فاطمہ کیا ہے، ہم سے پوچھو کہ فاطمہ کیا ہے۔ پہلو مصطفیٰ کا دل زہرا، اپنے بابا کی ماں بھی ہیں زہرا، نور چشم رسول ہیں زہرا، ثمرۂ مصطفیٰ بھی ہیں زہرا، سیدہ ہے بطول ہیں زہرا۔ ہم سے پوچھو کہ فاطمہ کیا ہے، ہم سے پوچھو کہ فاطمہ کیا ہے۔ فاطمہ شجنائے پیمبر ہیں، فاطمہ بہجائے پیمبر ہے، فاطمہ لہجائے پیمبر ہے، فاطمہ مہدی کی بھی مادر ہے، فاطمہ سروروں کی سرور ہے۔ ہم سے پوچھو کہ فاطمہ کیا ہے، ہم سے پوچھو کہ فاطمہ کیا ہے۔ فاطمہ رب کے ہاں بھی کوثر ہے، فاطمہ مصطفیٰ کی کوثر ہے، آپ حسنین کی بھی کوثر ہے، فاطمہ مرتضیٰ کی کوثر ہے، آپ ارض و سما کی کوثر ہے۔ ہم سے پوچھو کہ فاطمہ کیا ہے، ہم سے پوچھو کہ فاطمہ کیا ہے، ہم بتائیں گے سیدہ کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ Jazakallah, thank you very much. A sort of two-part, you can say, manqabat. Now, before we go any further with today's message, and before I ask anyone else to join in reciting and telling us what they bought for us, we'll like to take a very short break and we'll go out again reciting salawat. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa alihi al-athhar
وآله الأطهار. Once again, louder. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa alihi al-athhar. Come on, we're no longer fasting, so we have all the strength we need. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa alihi al-athhar wa alihi al-athhar. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa alihi al-athhar wa alihi al-athhar.